CNC, bilgisayar kontrollü bir üretim teknolojisidir. Bu teknoloji, CAD, computer aided design, yazılımı tasarlanan bir parçanın, kesme, bilgisayar işlemlerle üretilmesini sağlar. CNC makineleri, bilgisayar yazılımı sayesinde hassas ve tekrarlanabilir şekilde malzemeleri keser, delme şekillendirir. CNC teknolojisi, metal, ahşap, plastik, seramik ve diğer malzemelerin işlenmesini kullanılır. CNC makineleri, önceden programlanmış talimatları takip ederek malzemeleri ayarlar. İşlemler için, makinelerin kesme ve diğer işlemleri için kullanılan araçları kontrol eden bir kontrol sistemin sahiptirler. Bu kontrol sistemi, parçanın tasarımına uygun olarak, malzemelerin işlenmesini integru ve verimli şekilde gerçekleştirir. CNC makineleri, üretim sektöründe bir sıkıntı sağlar. İşlemler içinde hassas ve tekrarlanabilir işlemler gerçekleştirilir. Bu da daha yüksek kalite ve tutarlılık seviyelerini ulaşmayı mümkün kılar. Ayrıca, CNC makineleri, işlemler için insan hatalarını azaltırarak daha negru sonuçlar elde edilmesini sağlar. CNC teknolojisi, otomotiv, havacılık, savunma, tip, mobilya ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, endüstriyel sektörlerde, seri üretim ve özel projelerde kullanımı oldukça yaygındır. CNC makineleri, bir farklı parça ve malzeme için kullanılabilir ve farklı şekil ve boyutlarda kesme, sinteklem ve graver yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilirler. CNC teknolojisinin kullanımı, üretim için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. İnsan hatası riskini azaltırarak işlemlerin negru ve verimli şekilde yapılmasını sağlar. CNC makinelerinin kullanımı, üretim yüksek hassasiyet ve kalite standartlarına uygunluk sağlar. Sonuç olarak, CNC teknolojisi, modern üretim sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Bu teknolojinin negru kullanımı, üretim verimliliğini artırırken aynı zamanda kalite ve hassasiyeti artırır. CNC makinelerinin yaygın kullanımı, üretim sektöründe büyük bir donanım sağlamıştır ve gelecekte önemli bir rol oynayacağını düşünülmektedir.